Hello guys, good evening guys. Where are you from? Where is the location of Dumaguete guys? A few inches later, a few moments later. Wow, Police Station is a beautiful, beautiful One picture. eternity Wow. later. So, ano pangalan natin ma'am? Yeah, taga-asa dito ma'am, as in. Meanwhile, I'm from the Mindanao, or Zamboanga del Norte. So, Yes. matagal na ako dito naka-stay. Since 5 years. Wow. Since 5 years. And then, dito din ako nag-graduate. Siyempre guys, ganda mo na yan eh. Siyempre may BF na ka. No comment. So, how is for you? Yeah? Ilang taon ka na? I'm 22 years old. Pero hindi alata akala ko nga 17 years old ka eh. Ano gusto guys yung mga kauban guys? Siyempre guys. Hello ma'am, good evening. Nag-asa po si mama. Bae City, Negros Oriental guys. Kasi ito itong mayor ito ma'am. Logi Goni. No, di ba? May pakunin ma'am kung nakailap ko si mayor. Yung siya taga-bae. Siya makaila guys. Look guys. Nga itong mga bisita karon guys from Baes, then from Mindanao, no? Island of Mindanao. Look guys, beautiful country, beautiful places in Pantawan, Bolivar guys. Unya, sinabayan sa ating bisita karon guys. Look guys, ang ganda, diba? Pang beautiful beauty, yes guys. Galing ako kayo Wow, nagaling pa masiyong si ma'am, no? Hi guys, shout out sa Mindanao, sa mga friends, sa lahat ng mga panood dito guys, sa Mindanao, mga relatives and friends. Hello, shout out sa Mother and father? may sabi, na-comment na kasi for family, something problem. Okay guys, may something problem palang pamilya, no? So, kaya andito ka ngayon sa Negros Oriental dahil magpawala sa stress guys. Yes, actually, ako na yun. Okay, thank you so much ma'am for interview. Welcome in Dumaguete City, Negros Oriental ma'am. Bye-bye.